van 5b. Vandaag gaan we aan de slag met Unit 6, What's On. Daarin gaan we praten over past actions, likes and dislikes, giving an opinion and talking about films. Dus vooral films, hoor ik. Als je in jullie klasmap gaat kijken, dan gaan jullie zien, en het wil niet laden, dat ik de blanco versie van Unit 6 toegevoegd heb. Ook de ingevulde versie. Ja, daar zijn we. En ook weer een leerstofoverzichtje. Dus bij documenten. Documenten. Pre-teaching. Engels. Het leerstofoverzicht. Je mag mij gerust laten weten wat je van deze infographic vond. Ik heb dat deze keer niet gedaan. Maar dan krijg je hier ook weer een overzichtje van wat ik van jullie verwacht. Welke oefening moet je wel maken, welke moet je niet maken. Je krijgt bijvoorbeeld ook een extra grammatica-schema en je moet een aantal boekwidgets maken. Het is ook zo dat er geen online moment gepland staat. Je mag wel steeds een Google Meet op aanvragen doen. Je moet mij dan wel expliciet een mailtje sturen. Heb je voldoende gewoon aan een mailtje met jouw vraag? Dat is ook oké. Dan bij documenten, bij algemene vakken, staat de cursus. Dus bij Engels. Maar ook zal je hier zien uitleg bij grammatica. Heb ik een documentje toegevoegd dat we straks nodig hebben, de past simple. En ook bij oefeningen, dat is op het einde van jullie hoofdstuk, gaan jullie een aantal oefeningen moeten maken. Voor Engels ga je zien Unit 6, Test Yourself, Unit 6, Challenge. Maar nu gaan we eerst naar de cursus. Dus je neemt pagina 163 erbij. En dan gaan we aan de slag. Je moet heel wat oefeningen zelfstandig doen. Dat is oké, jullie kunnen dat. Ik ben daar zeker van. En wat ga je doen in de openingsoefening? Match the film genres to the film posters. Choose from the list. Dus je krijgt hier een aantal genres. En je moet gaan noteren welk genre is A, welk is B, en zo verder. En wat is je favoriete? Dan moet je hier een top 6 van maken. De kijkopdracht hier doen we niet. We doen er straks nog een paar. En dan gaan we naar een leesopdracht. Freddie Highmore joins cast of animated Canterville Ghost. Een leesopdracht. En wat is altijd belangrijk bij een leesopdracht? Dat je eerst je vragen leest, voor je de tekst leest. Een aantal nieuwe woorden die je uit de tekst krijgt, moet je hier gaan toepassen. Een tekst over Hollywood. En opnieuw, eerst je vragen lezen, want je moet al tussentitels toevoegen. Dat kan je perfect doen terwijl je voor de eerste keer leest. Een paar juist of fout, kan je ook al denken van, ik moet daarop gaan letten. Lees je de tekst over Hollywood en vul je de vragen in. Opnieuw een aantal nieuwe woorden en een kijkopdracht. En deze speel ik wel af voor jullie. Het voordeel van deze filmpjes nu is dat jullie gewoon kunnen pauzeren wanneer het nodig is. Maar opnieuw, het algemeen is, lees eerst je vragen en dan pas naar het filmpje kijken. Epps, Mousse, Rayon, Ritchie. Spanning decades, continents, and cultures, these unforgettable characters represent vastly different facets of the human experience, but have one thing in common: the extraordinary talent of the actors who brought them to life. Here are the nominees for actor in a supporting role. Barkhad Abdi, Captain Phillips. Bradley Cooper, American Hustle. Michael Fassbender, 12 Years a Slave. Jonah Hill, The Wolf of Wall Street. Jared Leto, Dallas Buyers Club. And the Oscar goes to Jared Leto.
Ellen, I love you. To my fellow nominees, I'm so proud to share this journey with you. I'm in awe and have so much respect for you all. To the Academy, thank you. In 1971, Bossier City, Louisiana, there was a teenage girl who was pregnant with her second child. She was a high school dropout and a single mom, but somehow she managed to make a better life for herself and her children. She encouraged her kids to be creative, to work hard, and to do something special. That girl is my mother, and she's here tonight. And I just want to say, I love you, Mom. Thank you for teaching me to dream. To my brother Shannon, the best big brother in the world, you're a true artist. Thank you so much for sharing this insane and amazing adventure that is 30 Seconds to Mars, and for being my best friend. I love you. Thank you. To all the dreamers out there around the world watching this tonight in places like the Ukraine and Venezuela, I want to say we are here, and as you struggle to make your dreams happen, to live the impossible, we're thinking of you tonight. And this is incredibly special as well, because there's so many people that helped me get here. And I just want to say thank you to Focus Features, to Mick Sullivan, to Jim Toth, to Jason Weinberg, to Emma Ludbrick, to Callie Adams, to the entire Dallas Buyers Club team. Matthew, I love you. Jean-Marc. And this is for the 36 million people who have lost the battle to AIDS, and to those of you out there who have ever felt injustice because of who you are or who you love. Tonight, I stand here in front of the world with you and for you. Thank you so much, and good night. En dan gaan we naar een luchtiger stukje, want we krijgen 2 filmfragmentjes, 2 trailers van 2 films. What do the 2 films have in common? Dus wat hebben ze gemeenschappelijk? What's the difference? Het verschil. En dan een paar details. Good night, Edith. Good night, Margot. Whoa, hold the horses. Who are you texting? My friend Avery. 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 Is it a girl's name or a boy's name? Does it matter? No, it doesn't matter unless it's a boy. I know what makes you a boy. Ooh, you do? Your bald head. Oh, yes. Sometimes I stare at it and imagine a little chick popping out. Beep, beep, beep. Good night, Agnes. Never get older. Mr. Gru, Agent Lucy Wilde of the Anti-Villain League. You're gonna have to come with me. Oh, sorry. Precise! You know, you really should announce your weapons after you fire them. For example, lipstick taser! Get in here! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause if it's something that Anti-Villain League, dedicated to fighting crime on a global scale. The new villain has surfaced. You know how a villain thinks. That's why we brought you here. Pins and needles. I am the League's director, Silas Ramsbottom. Bottom. Hilarious. Are you really gonna save the world? right, baby. Cruise
back in the game with cool cars, gadgets, How are they working? and weapons. Oh. En de tweede trailer. I know who you are. You've been watching over me my whole life. I know you're there. Your shadow has been following me ever since I was small. Don't be afraid. I'm not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. Vergeet niet de vragen te beantwoorden. En dan krijg je in opdracht 8 opnieuw een kijkopdrachtje. En dan moet je deze woorden gaan invullen in de tekst. Maleficent, a short review. Is Angelina Jolie wiping the floor with... Let op, het gaat ontzettend snel. Ik ga opnieuw starten. Is Angelina Jolie wiping the floor with Elle Fanning or what? Oh boy, wow, very exciting. When the trailer first started, it was beautiful. I loved seeing that Maleficent's castle there, Dark Castle, instead of the usual Disney castle there. That was really compelling, and it looked great. Robert Stromberg, we'll see how he delivers as a director, but obviously he is a supremely talented production designer, coming off of Avatar, Alice in Wonderland, and Oz the Great and Powerful. And I love what he's doing here. It's also very unique. It has those elements which made those films successful, but it doesn't just seem like a spin-off. It's very much creating its own world. It's what I wanted, but yet also more, which is so exciting. But then Elle Fanning started to talk, and I was like, uh-oh, this is some very stilted, horrible dialogue, and it's being delivered just horribly. And I got super nervous. I was like, oh my God, I hope that this isn't just a pretty to look at movie, which is, really horribly acted out. But then Angelina Jolie showed up, doing her best Joan Crawford. That was fantastic. And by the way, I'm a big Joan Crawford fan. I think Mommy Dearest is a very good movie, and I have a lot of sympathy for Joan Crawford, actually. But that was amazing. Angelina Jolie's delivery of just those few lines of I'm not afraid and then you'll be afraid, and the way her eyes looked in the shadows was just amazing. It was new Hollywood, old Hollywood, all mixed together to create an instant timeless feel, which was very exciting. And I thought her voice was very good. I was very nervous. When the poster came out yesterday, didn't love it. I still have a problem also with the fact that Angelina Jolie's skin as Maleficent isn't green. Maleficent's skin is green. I think it's kind of important, and I think it makes her seem more witch-like. It could even have just a green tint, but instead she's just like very pale. I think it's important that Maleficent doesn't look like she's just, dresses very interesting and eccentric, but that she's actually a witch and these are somewhat to some degree extensions of her. So I don't know how I feel about that choice, but that's just like a small, a picky kind of a concern, but I think that I think I can see myself letting it go because I think that Angelina Jolie looks to be really hitting a home run here, and I think we're going to be definitely rooting for her. Maybe they told Elle Fanning to do a bad job delivering her lines so that nobody would like her character, and that would help make everyone like Maleficent. But I think we didn't obviously see a lot here, but I do think we saw just enough to be getting a fairy tale, definitely a fairy tale here, which I think Disney has a very bright future ahead of them, these live-action fairy tales. I mean, I think we're all concerned about what's happening to their animated fairy tales, and of course this trailer is coming out to play in front of Frozen, where I think it's going to kill and put everybody in a very good mood for Frozen. But this is the kind of world building and detail of that world. I mean, one of my problems that I see from the Frozen trailer is that it's very barren and they aren't populating that world, I guess because it's expensive in animation, but I guess they're spending the money here because everything, so ornate in detail. I think you're getting something like
what worked in Snow White and the Huntsman, and you're mixing it with all the things that worked in Alice in Wonderland, and it also looks deliciously dark. I can't get over the way she looked in the shadows when she was first introduced here. That was just, as I said, so old Hollywood glamour. I'm very excited. I see a lot of cosplaying in Maleficent's future, and I think I'm really happy for Angelina Jolie that this was a hard role to have to nail, and it looks like she's nailing it. So excited. What do you think? Do you think Elle Fanning is coming across as poorly as I do? What do you think? Do you like the old Hollywood way they're approaching it? What do you think of Maleficent's voice, the way Angelina Jolie's delivering it? And what do you think of the world building so far? It's very different than what we saw in the animated film, but I think it's necessary to appeal to today's audiences. I can't wait. Write your own thoughts down below, and I hope you'll check out my interview with the director Robert Stromberg and some other episodes right now. En heel wat woorden uit oefening 8 moet je nu in oefening 9 gebruiken. Meestal zijn dat de onderstreepte woorden. Oefening 10 laten we over. Oefening 11 en 12 ook. En dan krijg je een leestekst opnieuw over The Fault in Our Stars. Origineel een boek door John Green en daarna verfilmd. Dus opnieuw, lees eerst de vragen en dan pas de tekst. En dan krijgen we wat uitleg over de past simple. En daar ga ik even terug naar SmartSchool gaan kijken. Want in het mapje van Engels, bij grammatica, zoals ik gezegd had, krijg je daar een documentje over de past simple. Wat is de past simple? Dat is de verleden tijd. And we use the past simple when we are talking about past actions, actions that are completely over. We gebruiken dat dus als we spreken over het verleden en zaken die volledig voorbij zijn. De past simple is heel eenvoudig eigenlijk. Je voegt gewoon ed toe aan de stam van het werkwoord. I work, well, I worked. Negatief, in plaats van I do not work, maken we daar in verleden tijd did, I did not work van. Let op, er is ook een hele lijst met irregular verbs en die vind je op pagina 323 in jullie werkboek. Dan ga je hier gaan zien, ze staan allemaal alfabetisch, maar de tweede lijn, simple past of past simple, is beide hetzelfde. Dan kunnen we gaan zeggen van to rise, I rose. To wake, awoke, en zo verder. Dit zijn irregular verbs, hiervoor mag je zeker jullie lijst gebruiken. Het gemakkelijkste is dat je die uit je hoofd kent, maar dat hoeft natuurlijk nu niet. Maar de algemene regel is ed. Om het negatief te maken, I did not. Ja. En dan gaan we terug naar pagina 177, want we gaan dat toepassen. Je krijgt telkens je werkwoordje tussen haakjes. Je zet dat zelf in de past simple. Neem er je lijst bij om te checken of het een irregular verb is. De kijkopdracht en opdracht 16 gaan we ook eventjes laten voor wat het is. 17 doen we dan ook niet. 18 doen we wel. Dat is een review about the film. Dat is een leesopdracht. Dus opnieuw, lees zeer goed de vragen. 19 en 20 laten we over. 21, 22 en 23 ook. Ik ben het gemakkelijk aan het maken voor jullie. En dan zijn we al aangekomen aan het laatste stukje. Dat wil zeggen dat de challenge en de test yourself eraan komen. Die maak je niet in je werkboek. Die kan je natuurlijk maken in je werkboek als voorbereiding. Maar die ga je op SmartSchool bij oefeningen gaan maken in een boekwidget. Die moet je verplicht maken, want hierop ga ik jullie punten geven. Nogmaals, als er iets is, stuur mij een mailtje. Als het nodig is, plannen wij wel een Google Meet in. Als je voldoende hebt met jouw vraag te stellen via mail, ook goed. Je laat maar weten. Veel succes!